A la televisión le llevó 40 años llegar a tener 1.000 millones de dispositivos en el mundo. A la imprenta le llevó 4 siglos llegar a tener 1.000 millones de libros distribuidos por el mundo. A la web le llevó 10 años llegar a 1.000 millones de personas y 20 años llegar a prácticamente 3.000 millones de personas, casi la mitad de la humanidad. I feel like my generation has let down my children's generation. I think this is the first time we hand to our children a less effective democracy than the one we inherited. Au lieu de déléguer votre pouvoir, vous l'avez en main et vous pouvez exercer ce pouvoir au quotidien. On partage dans Démocratie verte cet idéal de transparence, de participation des citoyens, de logique pair à pair et collaborative. Et c'est ça qui nous guide et qui nous fait avancer. Sí sentimos que hay una generación emergente en América Latina, en Europa, el movimiento Occupy en Estados Unidos, que tiene que pasar de la indignación a la acción. We had this total crisis of trust in Iceland. There was a big financial crisis. But the level of trust that people had before the crisis in the parliament and the institutions and everything, in the business world and the banks, it totally disappeared, just a few weeks' time. And so our original idea was to help give people more influence and more oversight of what's going on. How could that have happened, that the whole system collapsed like that? Today we want to be more than just a ballot paper. We want to be heard and not just feel impotent against the system, a political system that's faltering. For this to change, we need to redefine the basic functions of our democracies and improve them. Ce qu'on essaye de changer à ce système-là, c'est garder une forme de représentation, mais aller beaucoup plus vers une forme d'implication directe des citoyens. C'est-à-dire que, au lieu de déléguer votre pouvoir d'agir à une administration et votre pouvoir de décider à des élus, vous reprenez une partie de ce pouvoir pour agir vous-même en faveur de l'intérêt général, du bien commun, que ce soit dans votre quartier ou même sur des échelons et des problématiques globales. Et là, on est dans une crise de confiance totale du citoyen envers le politique et du politique envers le citoyen. Et cette crise de confiance, elle peut amener sur des périodes extrêmement troubles et dangereuses. Et il faut tout faire pour éviter ça. Es que la crisis a la que nos enfrentamos, y en eso la ciudadanía ha sido la primera en ponerlo sobre la mesa. La crisis a la que nos enfrentamos no es ni mucho menos solo económica o social, ni siquiera es sobre todo económica y social, es sobre todo política y es sobre todo ética. Es una crisis política y ética haber tenido durante décadas a gobiernos rehenes del 1%, a gobiernos que han preferido rescatar a los bancos antes que a las personas. Il faut, à mon avis, faire remonter cette contestation à 2011. Et elle s'ancre, me semble-t-il, sur 2 réalités fortes. 1. Les gouvernements dits représentatifs ne prennent plus en compte l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt de l'ensemble des catégories de la population. La deuxième motivation aussi de cette contestation, c'est qu'il y a une fraction des citoyens qui veulent devenir responsables, qui veulent participer activement à la vie politique. Pour l'instant, c'est une minorité, mais c'est une minorité extrêmement bruyante et visible. Es una dinámica cada vez más irreversible, ¿no? Porque en la medida que tú eres más consciente
de tu protagonismo como ciudadano, eso genera que cada vez más haya una contraparte en la ciudadanía que pida exigencias en el gobierno. Lo estamos viendo en Estados Unidos con Occupy Wall Street o en Brasil, lo hemos visto en Turquía, lo hemos visto en Hong Kong, lo estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Como movimientos de protesta que en el centro de sus demandas está la democracia. All over the world, initiatives are popping up to try and find solutions, reimagining our democracies. The creation of these so-called democracy laboratories allows us to experiment with ideas, tools and methods, a crucial step in taking back control of our society's future. Everyone should be allowed to take part in decisions that affect them. And I believe that we have to also redefine what democracy is. Democracy is not only about voting in referendums or in elections. Democracy is also about having the access to actually have the knowledge about how the decision was made, when the decision was made, where the decision was made. It's about actually transparency of the whole system, of the people that you actually elect. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même un sujet gigantesque sur la démocratie. Et aujourd'hui, c'est pas normal qu'elle soit pas dans le débat public, que ce soit pas au cœur du débat public. C'est ça qu'il faut mettre au cœur du débat public. C'est comment est-ce qu'on s'organise entre citoyens, comment est-ce qu'on prend des décisions ensemble pour être bien plus efficace et pour qu'il n'y ait aucun doute sur la légitimité des prises de décision. In our representative democracies, citizens' power is primarily exercised during elections. Why do so many people feel elections serve no purpose? Le sentiment qui se développe chez les citoyens que leur vote n'a pas d'influence est vraiment bien fondé. Hein. C'est un soupçon qui est très légitime. En fait, les alternances ne produisent pas véritablement de changement réel de politique. On a l'impression que l'espace des possibles en politique est extrêmement limité et que quel que soit le gouvernement, du fait qu'il doit obéir à un certain nombre d'acteurs et de principes élaborés à l'échelle supranationale, ces gouvernements finiront tous par produire la même politique. No desde cuestionarlo desde una visión antipolítica, sino justamente para proponer una alternativa que enriquezca la participación ciudadana. Esto me parece que en partidos de carácter más tradicional, justamente que están por detrás de tratando de dar respuestas a lo coyuntural, muchas veces no pueden detenerse a pensar cuestiones más de fondo que tienen que ver justamente con las reglas del juego democrático hoy, con ver si efectivamente lo que pensamos que es la democracia y lo que debería ser efectivamente se cumple y qué se podría hacer para que eso mejore. I think we need to get into the future because we are already there, but our laws, they're back in the 1950s and they don't seem to be really getting the point that we're in a completely different time. También creo que no existe una democracia del futuro como una cosa concreta, como un modelo único y definitivo al que vamos a llegar hasta allí, sino podemos tener una forma de hacer donde uno ponga a la ciudadanía protagonista y dos, tenga los mecanismos de actualización permanentes que le permitan no solo revisar, sino mejorar permanentemente las formas de democracia y de participación en red, ¿no? Y también una de las cosas que tiene que cumplir la democracia del futuro es que ya no puede ser pensada sin la gente. Aware of the necessity to create a political system able to meet the greatest challenges of this century, new actors for a democratic transition are shaking up the political landscape. These new political players have decided to hack democracy.
Now, I am just a poet and an activist, and that shows if I, an activist can get into parliament, that anybody can. Mais on peut voir des forces politiques se constituer sur une durée relativement courte. Si on prend l'exemple de Podemos en Espagne ou l'exemple de Cinque Stelle en Italie, on a vu en quelques mois une force politique prendre une forme partisane et permettre à leurs leaders d'envisager l'accès à des fonctions de pouvoir avec des élus dans les instances nationales. Donc il y a des possibilités de changement, il y a des possibilités de renouvellement, y compris dans les systèmes les plus verrouillés. Le système espagnol était un des systèmes institutionnels les plus verrouillés. Estos movimientos de estos últimos años, desde el 15M, esto que ocurre en los partidos políticos, ha sido un poco una ola que ha pasado a través de todo el país y lo ha arrasado todo y lo ha cambiado todo. Entonces ha habido un montón de gente que nos estábamos dedicando a otras cosas y que teníamos como otros objetivos y que de repente nos hemos visto un poco llevados por la corriente, como que teníamos que estar aquí y no hemos ido hasta el fondo algunos. Es que es un mundo distinto. España hace 15 años daba un poco de pena. Yo tengo ese recuerdo, esa sensación. Muchas veces hablaba con los amigos y si hubieras entrado en un bar con la tele encendida, ¿no? Y hablan de política en la tele, y la gente lo que comentaba es, joder, qué mal. España nunca pasa nada, España es un país que no puede cambiar, España es un país que ya está todo escrito, el futuro está escrito, sabemos quién va a ser el próximo presidente de gobierno y sabemos quién nos va a robar y sabemos que no le va a ocurrir nada y de repente ocurre esta cosa, que es el 15M. Hay un amigo que tengo que lo describe como un cambio de clima, como que cambia el sentir colectivo, cambia el clima y cambia todo. Ahora España es el país donde puede ocurrir cualquier cosa. España puede ahora ser el país más democrático del mundo. Eso puede dar también un poco de miedo, pero es lo más interesante de todo esto, porque es donde realmente está abierto a que pueda ocurrir los cambios que necesitamos. Antes quizás del movimiento 15M había mucha sensación de frustración, de vivir en un mundo que no era lo que queríamos, pero no encontrar las llaves para que eso cambiara. Y de repente ahora no solo tenemos cientos de llaves, sino que todas las puertas están abiertas y puede ocurrir cualquier cosa. Entonces es un momento muy potente, pero muy inesperado y muy impredecible. Durante años de protesta, y no solo de protesta, sino de proponer nuevas políticas, donde el gobierno no solo no dice no, sino que legisla contra el propio movimiento, ¿no? Como con leyes como por ejemplo la ley Mordaza, ¿no? Donde se intenta penalizar las propias prácticas políticas del movimiento. Entonces el movimiento dice, tenemos que superar este techo de cristal, y ¿cómo lo vamos a hacer? Pues empiezan a salir procesos con una clara vinculación con el nuevo movimiento, pero que deciden también entrar en el espacio institucional. Nuestra premisa siempre fue la de hackear la política. Lo habíamos escuchado antes de las elecciones y lo seguimos escuchando ahora, por parte de aquellos que se habían acostumbrado a tener el poder y que no se acostumbran a perderlo. Y ahora nos llaman buenistas, ingenuos, por buscar soluciones sociales a problemas humanitarios como la venta ambulante o el éxodo de los refugiados. El 24 de mayo, en tantas ciudades, muchas más de las que estamos hoy aquí, pasó algo maravilloso, extraordinario, inesperado apenas unos meses atrás. Empezamos a recuperar la democracia secuestrada por los lobbies. Hicimos aquello que nos decían que era imposible.
ganando para la ciudadanía la institución más próxima y más querida, los ayuntamientos, los gobiernos de las ciudades, que son el lugar natural de la refundació democràtica, el lugar de la vida quotidiana. Especialment vull donar les gràcies a tanta gent que ja havia demostrat que era possible, perquè nosaltres no venim del no-res. Venim de molta gent que s'ha deixat la pell des de l'anonimat, sense recursos, venim de les plataformes d'afectats per les hipoteques, venim de les assemblees del 15M, venim de les marees per l'educació i la sanitat, venim de les associacions de veïns i veïnes, venim de tota la gent que, malgrat les dècades fosques del neoliberalisme, Before transforming from activist to member of a political institution, Agueda Bannon knew how to channel these heterogeneous movements, something that became crucial to her support. El aprendizaje que hemos hecho de los movimientos sociales, de algunos movimientos como la plataforma Afectados por la Hipoteca, en el que si realmente pensábamos cómo vamos a cambiar la ley hipotecaria, igual no habríamos salido de casa. Sin embargo, a partir de objetivos concretos y alcanzables, hemos demostrado que realmente hemos conseguido romper algunos techos, algunos límites que a principio, si te planteas el gran objetivo, te quedarías sin atreverte como a comenzar a caminar. En ese sentido, creo que conseguir el ayuntamiento, que ahora que ya estamos aquí parece como que era alcanzable, realmente cuando nos lo planteamos era una cosa tan ambiciosa que realmente era una locura, ¿no? Una locura colectiva que asumimos todos y para el que fuimos con una sonrisa y pensando que era posible. Y en ese sentido creo que continuamos igual ahora aquí dentro, ¿no? Planteándonos objetivos concretos, intentando con ello conseguir una transformación y un empoderamiento de la sociedad que vuelva a tomar un poco las riendas de nuestras vidas que de alguna manera hemos sentido que nos las habían quitado, que estábamos en una situación cada vez más precaria y más vulnerable y que realmente nadie ya defendía los intereses de la mayoría, ¿no? In Spain, in very little time, these new political movements gained access to power. El partido que se ha construido ahora en Madrid, como igual ocurre en todas las demás ciudades, en Barcelona, en Coruña, en Zaragoza, son partidos instrumentales que se construyen un poco solo con la voluntad de intentar llegar aquí y hacer cambios. Ni siquiera una voluntad muy clara de si va a perdurar o no. Entonces, eso permite también, primero, que entre mucha gente muy distinta, gente que no viene de estos mundos, gente con otras ideas y gente abierta a grandes cambios. Entonces, claro, para la gente que tradicionalmente viene de tomar todas las decisiones y de estar luchando por ese espacio de poder para poder tomar decisiones, decirle, bueno, nosotros llegamos ahora para perder el poder, para dárselo a la gente, pues claro, no lo entiende muy bien y tienen mucho miedo. Como que sabíamos que nos iban a atacar, o sea, esto, claro, no vamos a llegar, vamos a ganar las elecciones, vamos a empezar a municipalizar servicios, a poner mecanismos democráticos y los poderes no nos van a atacar, no sabíamos que nos iban a atacar. Lo que no sabíamos era cómo, eso era difuso, cómo te atacan los poderes, ¿no? Los poderes económicos, el poder real, cómo ataca a un movimiento político como este, pues ahora ya lo sabemos. Con un machaque mediático y judicial. No paran de denunciarnos todavía, o sea, todavía en ninguna nos ha pasado nada, pero claro, es que a mí me han puesto ya 2 querellas y no las han admitido a trámite porque son todo el rato locuras, ¿no? Yo sé lo que he venido a hacer. Yo lo que he venido a hacer es, he venido para hacer 3 cosas y son algunas de las reclamaciones más fuertes que se han construido como consensos sociales en los últimos 5 años, ¿no? Que son medidas de radicalidad en la transparencia y en la participación ciudadana. Entonces, yo sé que he venido a hacer esas cosas, a que el siguiente, cuando yo me vaya de aquí, que el siguiente que venga, si viene a robar, no pueda, porque haya tanta transparencia que sea muy complicado, imposible, le van a pillar, ¿no?
y que el siguiente que venga y quiera tomar una decisión urbanística sin contar con nadie o aprobar una ley sin contar y en contra de la gente, no pueda, porque los mecanismos de democracia directa de participación hagan que la gente pueda bloquearlo o votar una ley que él no se atreve. If they want to retain legitimacy, our representatives cannot continue ignoring our demands. Fewer and fewer people trust them. For example, if I say politics, what do people think of? Corruption, emotions. That's the only two words that come to my mind, actually. Corrupción y que no se valora de verdad lo que piensa la gente ni se hace políticas para la gente. Je ne crois plus tellement à ce que disent les politiciens, donc dès qu'ils s'expriment, je me demande toujours où est la fourberie, où est la manipulation. I think in my country, the politics system is very transparent, and people have really, right to affect things. La sensación que tengo es estafa. Me siento estafada por los dos gobiernos democráticos, llamados democráticos. All I know is that both countries, I'm not happy with what's happening in them. So it's first the president, it's the government, it's the parliament, and it's the people. And how we all, as a people, we control our society with what we want as a human beings. It's vital for us to reconcile ourselves with our politicians if we want to decide our individual and collective futures. But how can we make people trust them again? So the critical point is to establish a democracy that you have reason to believe will be responsive to citizens as opposed to corrupt special interests or powerful elites. So the first stage is to establish that responsive democracy in these moments of crisis. And then have faith, have confidence that the democracy outside of the moments of crisis will actually be responsive. I think it's going to be different country to country. In the States, the critical step to take now is to remove the power of money from the political process. We have basically a green primary in the United States. I don't mean the Green Party, I mean green as in money. It's a money primary in the United States. And that is deeply disqualifying of this democratic process. And if we change that and gave people a sense that it was actually voters who mattered, not money that mattered, that would radically increase the number of people who are willing to be involved, because right now they feel like there's no reason to be involved. Tomorrow there's going to be a very important vote in the Senate about how much influence special interests should have over our democracy. Because of the Supreme Court's decision earlier this year in the Citizens United case, big corporations, even foreign-controlled ones, are now allowed to spend unlimited amounts of money on American elections. They can buy millions of dollars worth of TV ads. And worst of all, they don't even have to reveal who's actually paying for the ads. Now imagine the power this will give special interests over politicians. Corporate lobbyists will be able to tell members of Congress if they don't vote the right way, they will face an onslaught of negative ads in their next campaign. Lawrence Lessig presented himself as a candidate for the Democratic Party in the 2016 US elections. His goal? To put an end to the power of money in politics. Well, in the States, I ran a campaign to become a candidate, and I was denied the opportunity to be a candidate by being denied the opportunity to be in the debates. And that was deeply frustrating and quite astonishing, since it happened because they changed the rules for being a candidate. So let me give you context on that. He comes in, he says, I'm basically a single issue candidate here. I'm going to make this a referendum on getting money out of politics. Now, he's got a lot of support behind him on that because not only do 83% of Democratic voters think that money corrupts politics, but 80% of Republican voters agree. And so Lessig came in trying to make this an issue, and one of the ways that you do that is by appearing in a debate and discussing it. So what are the TV networks and the
DNC decide to do? Oh, I got an idea. Let's just change the rules so he can't get in the debate. With his campaign, this long-standing activist is openly opposing the established order. So why take the risk? You know, I do it for a very specific American reason, and that is that I feel like my generation has let down my children's generation. I think this is the first time we hand to our children a less effective democracy than the one we inherited. And the consequences are catastrophic because the American government cannot address any serious issues sensibly today because we have a failed democracy, a corrupted democracy. And it's convenient because it's not going to really affect my generation. You know, we'll be fine. But the next generation is going to suffer because of this. So I feel a deep moral obligation to do whatever the hell I can to fix this because this is, you know, the ethical obligation of each generation to pass to your children a better world, not a worse world. And that's what we've done, pass them a worse world. It's become a bit of a strange world. And when people say, well, you have to be on the left because that's where the good things are happening, and then you look at what the left is also doing, and from my point of view, I can't define myself as left or right. It's impossible. I'm with the people. I want the people to have the rule in their own life. L'enjeu, c'est effectivement de créer des formes politiques, des formes de gouvernance autour de biens, autour de situations, et d'organiser cette gouvernance selon des principes vraiment démocratiques, de partage des responsabilités et de partage de la décision. No sé si horizontal es la palabra, pero sí a trabajar más en equipo. Pero también tenemos valores de meritocracia y de reconocimiento que creo que en nuestra práctica tenemos más evolucionados, igual que el liderazgo compartido. O sea, claro, si nos dicen hace unos años que íbamos a poner la cara de hada en la papeleta de las elecciones, nos habría parecido una aberración, ¿no? Sin embargo, pues en el momento, analizando el contexto, era una fortaleza que teníamos, el reconocimiento y la legitimidad que tenía ADA, y la única manera de competir con los grandes medios, con los grandes partidos, era que la gente supiera que era ADA la que estaba legitimando un montón de invisibles que como una red trabajábamos todos dándole un liderazgo reconocido y a una persona que también es verdad que no es cualquier persona, ¿no? Claro, siempre hay el riesgo de que, claro, de que ese liderazgo, un liderazgo único, personal y cuelgue de esa cuestión toda la responsabilidad. Pero lo que se está demostrando es que estos liderazgos van acompañados de una gran cantidad de gente que no solo apoya, sino que piensa y construye políticamente alrededor de eso, ¿no? Lack of choice means we often vote by default. Citizens seek out new political choices with different policy proposals, but that's not enough if the mechanisms of the political system remain unchanged. La question que j'ai posée, c'est comment, concrètement et sans attendre, engager la transition de gouvernance démocratique que l'on vise. If we want to change our systems, it is not only enough to change the parliament. The parliament is actually very weak, and it is troubling to see how new parliamentarians and old feel completely powerless towards the executive branch. And a powerless parliament means powerless people. Because it is not enough just to protest occasionally and then things go back to normal. We have to change things in a very fundamental and deep way.
And I see this new constitution as a beginning for that. Il n'y a pas 1 milliard de voies qui permettraient une réforme en profondeur du système. Il y a la voie de la révolution, de l'insurrection, la voie violente, et puis il y a la voie beaucoup plus pacifique, mais qui très souvent est liée aussi à une insurrection, qui est la voie de la transformation constitutionnelle. Quand, pendant un moment particulier, le peuple se lance dans une redéfinition des principes qui sont censés le gouverner. After enduring an enormous economic crisis, Iceland decided to rewrite its constitution. In 2010, a citizen assembly chosen at random defined the nation's foundations. A year later, a council made up of 25 citizens from civil society was elected by the people. I suppose the experience of making the Icelandic constitution was very chaotic, because it was happening really fast and it had a lot of sort of dramatic events along the way, which were a little bit like an American movie, if you like. It's like, oh, the Supreme Court has annulled the election, and then like, no, we're back on track and let's do this. And so I think it was emotional for me and really, really highly enlightening, because I realized loads of things that you say, like, oh, wisdom of the crowd, but you don't know if you actually believe until you actually see them working and then you believe them. And that happened to me in those 4 months that we were writing the new constitution for Iceland, because we decided to open everything up and say, okay, this is what we're doing, please comment, tell us where we're going, everybody can participate, everybody who wants. And we were really scared, because we thought, we'll get this like online, like a downfall of all sorts of crazy stuff that happens on the internet, but it did not happen at all. It was really highly sophisticated, but not like in a sort of academic way, but sort of like it somehow had some love in it that I still remember. People were taking care of the process together because they were shown the trust of being participant to the process. And this had never been done before, and therefore we did not know what was going to happen, and each day was like what will happen today, sort of day, At the end, we managed to write the constitution in 4 months, which we all agreed upon. And now 25 people in Iceland will never agree upon what to have for dinner, So to agree on a whole constitution is a miraculous thing, I think. And the reason why we did it was because we opened it up, and we asked for the help of the public, and also because we tried to use consensus methods rather than just overwriting the minority of the people in the council. We had one goal, to write the constitution, and we had a little time to do it, so we couldn't let our egos be at the forefront, and we needed to start to think like a group. I've learned a lot, especially like this sort of belief I now have that the wisdom of the crowd is much more than you can ever get with the current democratic system. It's a fact. I also learned that 4 months is probably not enough to write the whole constitution, and if I would do it again, I would ask for more time. Maybe thirdly, what I've learned is that just trust. I think people need to trust each other more. As long as you give trust, you seem to be trusted. One more thing I would change is that when we opened up the process, we had no time to reach out to minorities. If I do it again, and whoever's going to do it again, and everybody should do it, then they have to be careful to try to reach out to the broad society and find out people that don't have a voice and ask them what they think, because diversity is the key. Then you get real wisdom. As soon as you really have diversity, it really gives you much more back than you could ever conceive of. If you're traveling the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one is there. Well, I think the most important thing Iceland has done is to embed the idea of randomly selected participants setting the framework for the work of the Constitution. That is a breakthrough in the idea of representativeness, because until this point, representativeness has been about who shows up. And
who shows up is often not representative of society. So the idea of saying these randomly selected people get to set the framework of the Constitution is a critical first step. And the second step is, in the process of drafting, which was radically too short in the Icelandic context, but in that very short process, to open the document up for input and tests of the questions that come from anybody who wants to raise the questions, meant that it lived an accountability in the very drafting process that I also think is critical to a constitution. Then the third part that I think is critical is that once the work is done, again, this is a little bit poorly timed, but once the work is done, you take the project and you say to the public, will you endorse it? On voit bien comment cette combinaison de tirage au sort, de démocratie directe, d'apport des experts peut constituer un processus constitutionnel authentiquement démocratique. Je pense qu'il est possible, et il est peut-être nécessaire et important d'avoir recours au tirage au sort, mais sans penser que le tirage au sort pourra devenir l'alpha et l'oméga de la politique. Now, there's a separate question whether you can generate sufficient interest in constitutional reform independent of a crisis. I don't know that we have good examples of that in the history of constitutions. I think what we have is the people are kind of forced to pay attention to something they don't want to pay attention to. Le vrai problème, c'est que ce que produisent ces expériences, ces dispositifs, n'est pas recyclé dans le processus de décision politique, n'est pas pris en compte par les élus. Mais les outils, ils sont là. C'est la volonté politique qui n'est pas là. En España, constitucionalmente, o sea, la ley máxima que tenemos en el país, prohíbe hacer referéndum vinculantes. Permite que haya algún tipo de consulta a la gente, que se puede hacer, preguntarle algo a la gente, pero prohíbe expresamente que eso pueda ser vinculante, que si la gente responde algo, haya que llevarlo a cabo, lo cual es algo totalmente perverso y terrible. Entonces, bueno, nosotros hemos encontrado más o menos los caminos para poder poner en marcha esto, pero los procesos por ahora los estamos asumiendo como vinculantes. Pero no estamos obligados legalmente a hacerlo. When their participation has a genuine impact, citizens take part. In Estonia, after protests against corruption in the political system, people were given the chance to directly participate in its reform. The process was carried out with the help of the Citizens Foundation. So this is the first time that the people took to the streets since when they managed to regain their freedom. But basically, there was about 50,000 people who participated. There was 22 top ideas that were taken into a randomly selected assembly of people, like a citizen assembly, and then 15, and they worked with legal experts, and then 15 law proposals were put forward in the parliament by the president of Estonia, who said he was working as a postman from the people to the parliament, and then 7 of those become law. It's impossible to ask the political parties themselves to reform themselves. It's just not. I mean, it has been tried, and it is tried all the time. But to actually have this sort of a political setup where the president of Estonia has this power of putting the laws forward, it created a very interesting experiment. And that is actually something that I have actually encountered and changed my mind a lot about since I actually entered the parliament. And that is like this, the legalistic or the legal language. Even I'm not the one who actually finalizes the text of the law. We do have some experts. So there are two things, and those are something that we actually have to segregate somehow. That is the spirit of the law, the purpose of the law, and then the law text. Those two things are two different things. And we have to be able to actually say, okay, I would like to have more direct influence on the spirit of the law. Why do we want to have this? What is the purpose of it?
And I think that is extremely important that is actually understandable to the normal person. But the legal text has to be bulletproof. And those two things have to, of course, reflect each other. The written text has to, of course, somehow reflect the spirit of the law. But I think it's very important that people have more access to actually influence the spirit of the law, so it actually reflects the morals of the society. Because what is law? Law is basically supposed to be the moral framework, the moral groundwork of our society and of our state. Making law more accessible is one of the objectives of these democratic laboratories, and they're using a revolutionary tool, the internet. La razón por la que tenemos representantes políticos o representantes de diferente índole en diferentes tipos de instituciones es porque no teníamos la capacidad tecnológica para representarnos a nosotros mismos. The reason I'm here really is to recruit all of you. It's to say to you as I'm about to leave office, how can we start coming up with new platforms, new ideas, new approaches across disciplines and across skill sets. So the idea is to have people connect on a much more regular basis with the power. And now we have the means through the internet and technology. Creo que esas tecnologías van a permitir abrir el sistema democrático en canal y van a permitir que el ciudadano adquiera un papel mucho más importante y mucho más activo del que ha tenido hasta ahora. Sería imposible pensar que aquí no vayamos a acabar utilizando Internet para enterarnos de lo que ocurre de verdad y para poder decidir entre todos de verdad. So yes, obviously. The only tools we've got are internet tools right now, and for the moment when the internet is not yet controlled in any comprehensive way, I think that the tools are at the very birth of their developments. They will look very crude in just 5 years. The internet is reshaping the balance of power in our society. For that reason, it's known as a civil technology. Bueno, los gobiernos en general pues son de mentalidad conservadora desde el punto de vista de la innovación, ¿no? Tienen una fuerte aversión al riesgo, les cuesta probar cosas nuevas y cuando hablamos de elecciones pues estamos hablando de procesos que son muy críticos, procesos que son muy complejos. Sin embargo, concretamente en lo que es voto por Internet es un mercado que se ha desarrollado muy rápido. Empezó hace apenas 10 años en Suiza y actualmente ya hay 20 países que están utilizando el voto por Internet en sus elecciones políticas. Sí, una de las grandes ventajas del voto por Internet es sin duda las economías de escala que tiene y las eficiencias y el ahorro de costes. Por ejemplo, el coste habitual en la mayor parte de países de una elección tradicional, estamos hablando de unos 5 euros por votante de promedio. El coste de una elección en Internet, pues estamos hablando de 2 euros por votante. Por lo tanto, es una reducción muy importante. There's no such thing in this world as 100% safe. Electronic elections at the moment, no, definitely not 100% safe, but paper elections at the moment and never have been 100% safe because they're being cheated on every week probably somewhere in the world, if you see what I mean. It's safe enough to use for a lot of things. There are all kinds of ways to make it more safe, and it's definitely the way that we will vote because it's going there already and nobody can stop it at the moment. I personally believe that it's impossible to run any sort of electronic democracy
and trust it without it being open source. Because if it's not open source, then you just have a black box and nobody knows what it's doing really, except the people that created it. Cualquier foro donde se esté debatiendo temas vinculados con el futuro de la democracia es una discusión que se está volviendo sinónimo con el futuro de Internet. Se da por descartado que realmente tanto la democracia es la idea como Internet el arma, o la democracia el software y Internet el hardware. Realmente sí, utilizábamos estrategias de guerrilla de la comunicación porque una parte muy importante venimos de movimientos sociales y estamos acostumbrados a hacer campañas de incidencia con pocos recursos y utilizando pues estrategias mucho más creativas y con los medios que tenemos a nuestra disposición. Internet hay en todos lados, pero no en todos lados está habiendo innovación política en términos de democracia de red, ¿no? Entonces, aquí desde que nace el movimiento 15M hay un uso intensivo de Internet para sortear ese silenciamiento mediático que existe ante una fuerte demanda de democracia, ¿no? 15M, el lema del 15M es democracia real ya, ¿no? Es uno de los lemas del 15M con más fuerza, ¿no? O sea, que pone un grito ciudadano que pone la democracia en el centro, ¿no? Hay una cuestión también más profunda de las nuevas tecnologías digitales que tienen que ver con la desintermediación de la autoridad. El surgimiento de tecnologías como Bitcoin y del estilo es muy interesante porque son tecnologías que permiten generar organizaciones sin autoridad central. Y eso es un fenómeno propio de Internet, que no existe esa estructura de organización social, no existe en ningún otro campo tradicional, porque las instituciones tradicionales no tienen capacidad de organizar sin autoridad central. Easy access to these technologies paves the way for greater citizen engagement. No podemos entender la democracia de red solo como una cuestión tecnológica de unas determinadas herramientas que van a solucionar la cuestión de la democracia, sino que se tiene que entender como un conjunto de prácticas sociales en hibridación con la tecnología, o sea, prácticas tecnopolíticas que están repensando a la democracia del siglo XXI y que realmente están dando pasos de gigante para conseguir avanzar hacia nuevos modelos de democracia en red, que al fin y al cabo lo que buscan es pues, mayor justicia social, mayor igualdad y mayor derechos para la ciudadanía. La red es básicamente una red de personas. Después lo que hagamos con la tecnología es el plus de nuestra época. Las redes sociales al servicio de la gente permiten desplazar a los focos de poder y también los focos de información, ¿no? Y eso permite pues, destapar casos de corrupción, que salgan cuestiones como las de Wikileaks, ¿no? Que se difunda rápidamente por el conjunto de la sociedad y que de alguna manera los gobiernos se sientan más vigilados por la ciudadanía y eso obliga a una mayor transparencia gubernamental. Donc on a l'exhumation de choses très anciennes et on a l'utilisation du numérique, des possibilités qu'ouvrent les plateformes numériques pour reprendre les termes de ces activistes, hacker la démocratie, disrupter la politique. On a un mélange de quelque chose d'archaïque, mais d'encore opérationnel au plan symbolique, et quelque chose d'extrêmement moderne et contemporain. Et c'est ce qui fait finalement la force de ces propositions politiques. Claro, puede haber tensiones entre la participación física y la participación digital si se contraponen como sujetos soberanos distintos, pero el sujeto soberano es el pueblo y el pueblo ejerce su soberanía a través del voto. O sea, es un principio fundamental, que el canal da igual y tú puedes votar por diversas vías.
More and more people are excluded from political life, yet it's clear that the legitimacy of our democracies relies on citizen participation. It should therefore be at the heart of political dialogue. La cuestión del acceso hay que plantearla en términos de qué tipo de acceso tiene la gente al sistema político hoy. Y el acceso a alguien a participar de una audiencia pública, el acceso a alguien a participar de un debate es prácticamente inexistente para el 99%. Hoy en la ciudad de Buenos Aires tenés 60 personas que representan a 2 millones. A nivel nacional tenés a 400 personas que representan a 40 millones. Entonces ese nivel de acceso, ese nivel de concentración de poder es bastante absurdo en términos de lo que es la tecnología que tenemos hoy en día. Es muy corporativizado. O sea, la democracia va a ser en red sí o sí, pero se tiene que explicar al conjunto de la ciudadanía cómo participar. O sea, participar no solo es darle a un me gusta, sino tiene que haber diferentes modelos de participación, o sea, de fomentar una cultura de la democracia y de la democracia en red, ¿no? No hay que achicar la brecha digital, sino que hay que anularla. El acceso digital tiene que ser considerado un derecho. La alfabetización en el siglo XXI tiene que ser medida en función del acceso a la red o no ya en función de saber leer y escribir, sino realmente poder dominar tecnologías digitales. Desde el primer día esa mesa está en funcionamiento y precisamente lo que está haciendo es ver cómo trabajando con esas personas que están al otro lado de alguna brecha se pueden establecer mecanismos correctores para que se vean incluidos en la participación. Entonces, a través de la participación podemos resolver los problemas de inclusión que afectan no solo a la participación, sino a los derechos más básicos. Today we have the means of changing and improving the system. So what are we waiting for? Why am I doing all this? ¿Por qué estoy aquí? It was not my intention when I was 23 years old to actually be in Parliament 3 years later. I think it is like this belief that it is possible to change, and if you don't do it, if you don't participate in democracy, you cannot really complain about how it works or it doesn't work. So why doing it, even if it doesn't work? I mean, it's not really about having some utopia up and running. It's not about finalizing something. It's about working towards it, and it's about failing and failing forward. It's not about just stop trying. And I think that at the minute that we stop trying, that's when we actually lose democracy. I think because I have a chance, of actually changing something. Muchas veces nos dicen que esto es de carácter utópico, que nos movemos por ideales muy altos, pero creemos que eso es lo que nos hace seguir andando y eso es lo que nos permite justamente pensar afuera de los caminos que ya fueron recorridos. Entonces siempre las sociedades se transformaron y esas transformaciones empiezan en algún momento. I think many people are feeling a need for change. Many people are feeling disempowered. They feel they are left without any power, Even people, that are supposedly have power, but nothing seems to work. Nobody's responsible. So what are we going to do? I think we all need some empowerment. Et à mon avis, l'une des crises majeures à laquelle on est confronté, et tu l'as rappelé, pour moi, c'est comment on construit une société de l'engagement. La participación ciudadana hace mucho tiempo que nació, pero se desvirtuó mucho en la medida de que solo se usó para medidas cosméticas de la política, ¿no? Y eso generó dinámicas de fuerte desconfianza, ¿no?
Pero en la medida que la democracia vuelve a recuperar una centralidad en la vida política de la gente, gana una mayor conciencia de la necesidad de intervenir sobre las cosas, esa participación ciudadana se resignifica con una idea muy radical, ¿no? Que es la democracia real y vinculante. Es decir, ya nadie piensa la participación ciudadana como algo que no sea materializable. Nosotros lo que queremos es complementar esa democracia de tipo representativo con justamente la opinión de muchos y que eso tenga una incidencia directa en el debate. Demos justamente lo que nos ofreció es conocer estos 3 proyectos y participar del debate. Allowing citizens to debate subjects that concern them and develop the best proposals is one of the main ideas of Democracy OS. The digital platform was designed to involve citizens in the decision-making process. Used by the Parliament of Buenos Aires to consult citizens on draft laws, the platform can today be found in other countries like Chile, France and Mexico. In Iceland, meanwhile, there is something called Your Priority. The platform allowed the so-called Best Party to create its own political programme in collaboration with citizens. They went on to win the municipal elections. The week before the election in 2010, then the city election, we launched Better Reykjavik, and we offered all the political parties that were running for the government like an area on the website. And amongst them, the Best Party, that was like an anti-political party led by Iceland's sort of most famous comedian. And when we launched it, they just jumped on it. They told all the supporters, tell us, what do you think? Actually, just tell us what we should be fighting for, because we don't have a platform. We don't have, because it was all a joke, and they just realized that they were going to be in the majorities. But they didn't have any policy. They had no policy at all. So it was a very interesting experiment to say, like, a week before the election, hey guys, come on, help us make the policy, Yeah. And then because the platform allows you to sort of crowdsource the ideas, you can vote them up or down. Out of it, we had like a really nice prioritized list of like 1,500 ideas. There was 40,000 people who participated in this 1 week, and that's like there's like 80,000 people on there. It was like half of the people on the voting aids that were participating. So it was like so it was very interesting. So the ideas that came out of it, the list of priorities that came out of it from different people, that it was very useful for the Best Party. And so this is on the policy side, with the Better Reykjavik, sort of your voice at the city council table. But then we have, out of like about 2,900 ideas, submitted in the participatory budgeting, projects, or more, 4,000 maybe. But 420 of them have been built all around the city, And those are sort of outdoors exercise equipment, bicycle path, a small park, whatever it is, And this is in all the neighborhoods. Because these digital platforms are easy to use, thousands of people can be heard and can agree on the best decisions to take. Reykjavik today is one of the hundreds of cities around the world that have put in place a participatory budget, just like in Madrid. La cantidad de dinero para ser el primer año es grandísima. Aún así es una parte muy pequeña del presupuesto municipal, pero es la suficiente para que cada barrio pueda plantear, pues oye, necesitamos una escuela, necesitamos un... Y lo que gane se hace, ¿no? Aquí un polideportivo, carril bici, más parques, más fuentes, calles más accesibles, más árboles, plazas más bonitas. O sea, lo que hay es que la gente sí que percibe esto como algo de verdad. Y saben que lo que va a resultar de este proceso se va a cumplir. Y eso es algo que tiene mucha potencia porque es la primera vez que ocurre. Greater involvement in decision-making means keeping citizens informed and explaining the functions of the municipal budget to them. These transparency-focused initiatives provide citizens with real reasons to trust their representatives. Citizens are perfectly able to participate in numerous areas of public life.
In Madrid, for example, they decided to renovate one of the main squares in the city. El proceso comenzaba con unas preguntas a la gente de qué tipo de plaza querían. Un primer cuestionario, que lanzamos una consulta abierta, que lanzamos a todos los madrileños, que defina a la gente qué tipo de plaza en genérico quieren tener. Ahora la cuestión es cómo construimos ese cuestionario. Evidentemente, si de nuevo lo construyen los concejales, los arquitectos, pues básicamente al final se acaba respondiendo a lo que igual el político, el experto quiere que se haga, ¿no? Entonces formamos un grupo de trabajo muy variado, donde había activistas, vecinos del barrio, ecologistas, los dueños de los grandes hoteles de las plazas, los comerciantes de la zona, los técnicos del ayuntamiento. Estuvieron trabajando un tiempo y sacaron 18 preguntas que ellos decidieron que eran las preguntas clave. Entonces, esas preguntas se las hemos hecho a la gente ha respondido y ahora esas respuestas son vinculantes. Cualquier proyecto debe satisfacer esas respuestas. Los proyectos luego se subirán también a la web, la gente podrá valorarlos, habrá un primer jurado que hará una primera selección y los proyectos finales será finalmente la gente la que decida este es el proyecto que queremos, este es el que hacemos. Es un poco el espíritu ese de todos los procesos que ponemos en marcha. To give power back to the Greek people, the organisation Place Identity launched a project called Politeia 2.0, using World Cafe methods to get Greek people re-engaging with politics. We have seen that what people really need is to learn to talk to each other again, to synthesize different opinions, to listen to each other, to learn to argue and harness this collective intelligence. In Greece, 50% of people are not very comfortable with digital technology. So if we really want to do something that can scale up in villages and in the country, we really have to focus on these face-to-face and physical experiences. Greek citizens, just as many citizens in the world, have no real opportunity to participate in a civilized, independent manner in politics. And suddenly, because of this creative and clear framework of discussion, they have the opportunity to finally agree on things and reach a conclusion. Il y a des justifications fortes à cette idée, à ce principe d'intelligence collective. Quand on inclut dans un processus de décision une diversité de points de vue, on a une probabilité, une plus grande diversité de points de vue, on a une probabilité plus forte de produire une décision juste. Juste au double sens de correspondant à la réalité et juste au sens aussi où effectivement auront été prises en compte le maximum de sensibilité. C'est ça cette idée d'intelligence collective. These methods have the advantage of revealing genuine citizen concerns and making decision-making more legitimate. So we have concrete proposals for the Greek constitution that come out, but it's the experience itself also that brings a new ground about how we take decisions and how democracy could work in the 21st century. In Iceland, I went to meet the Pirate Party. Created in 2012, the movement has clearly stated it wants to profoundly change the system. During the last elections, the young party became the third political force of the country. One of the keys to their success is their ability to innovate and to experiment with new methods. Today we're just doing a talking circle. And I'm fascinated in talking circles because they help people to truly listen and tune into both the logic and the feelings, the emotions of people. They also create a cohesion in the group. They help people to support one another. It's a rather systematic way of doing things. But we use the model as well in meetings when we have quick, intense meetings where we're discussing something like our feelings about changing the constitution of the country. I don't think we can change that, people. It enables you to stand back and I was saying, like nick yourself in the arm and ask yourself, are you happy with what you're doing?
because it's very easy to be a politician, and you're always talking to the same people. It's like you're in a bubble. And when you go out to talk to others, it's like you're stepping out of your bubble and you're talking to something that's not real. But there's something that you're stepping out into that is as real or even more real, and I think it's easy to forget that when you're inside the bubble. Cette idée selon laquelle les citoyens ne sont ni suffisamment rationnels, ni suffisamment intéressés, ni suffisamment disponibles pour participer au processus de décision, pour participer à la politique, il a servi, ce lieu commun, il a servi à justifier que l'on mette les citoyens à l'écart de la discussion politique dans les intervalles entre les élections. Ils n'ont pas besoin d'être des experts. L'idée même d'un professionnalisme du politique ou du métier politique, c'est quelque chose qui est totalement aberrant en démocratie. Nous sommes en principe tous suffisamment équipés pour prendre des décisions qui nous paraissent politiquement justes ou politiquement rationnelles. Es muy importante perder el miedo y mirar la realidad de los datos. Miro 100 años de muchos países haciendo este tipo de procesos y compruebo qué ha ocurrido. Y entonces saco una conclusión. Y la conclusión es clara. La democracia directa protege mejor los derechos humanos, protege menos las minorías, toma decisiones menos salvajes. Porque si hay que convencer a millones de personas de que hagan una locura, eso cuesta mucho. Pero si hay que convencer a un político de que tome una mala decisión, eso es muy fácil, es muy fácil. Il y a ce risque, évidemment, qui a été évoqué notamment par un auteur comme Tocqueville au XIXe siècle, de tyrannie de la majorité. Mais ce risque de tyrannie de la majorité sur la minorité, il n'est pas uniquement présent dans les dispositifs participatifs, il est lié à la démocratie elle-même, dès lors qu'elle repose sur un principe majoritaire. Hay que entender también que por ahora todos los mecanismos de democracia directa que existen son solo un complemento de la democracia tradicional. No es una elección, no es una o la otra. Suiza tiene sus mecanismos, pero van con unos tiempos muy lentos. Por eso, pues porque todavía los hacen usando las tecnologías y los procedimientos del 1848. Entonces, es una democracia mucho más divertida. It is a system that we all own together, like the common system. We pay all taxes. It's not like the people against the state. No, it's like the people are the state. Yeah, it is our system. It's all of ours, and it's like both to give people more influence on decision making, but also a lot more transparency. And I think it's in an ever sort of more complex world that we live in. I think it's very important to have very good oversight of how government resources are used and how our tax money is used. This is one area in which the business, the corporations are way in front of any democracy or any sort of personal, because they have been for years not only following everything we do, but also controlling what we see. Making the budget transparent is extremely important, because why do we pay taxes? And I think this is a very important thing that is actually improving democracy. It's not only about voting system, it's also about accessibility to information. And when those open standards are there, and you can actually just compare it between the years, you can analyze it in all different ways. And that actually means that we can actually get a better overview of what is actually being done well, and actually get the data that we really need to actually make an informed decision about the budget. That has not been available yet. Improving access to politics helps re-establish a relationship of trust between the governors and the governed, one that must be reciprocal. It's time to redefine the role of citizens and give them the possibility to engage more meaningfully with politics. In Barcelona, the City Hall decided to open participation in the municipal programme to local citizens.
an initiative that's allowed the inhabitants to establish the programme that decides how their city will be managed over the next 4 years. In our representative democracies, our candidates are elected on the basis of a programme that they commit to follow. Yet once the election's over, there is no system of accountability. So that is also a very important factor, to actually open up committee meetings to actually make sure that the work, when we're actually making basically the moral framework of our society, which law is supposed to be, that it's open, it's transparent, people are accountable for their words, and that you can actually contradict opinions or numbers or whatever that's actually need to be contradicted. And that is not possible if it's just in a closed room and then nobody can access it. Por resumir, la estrategia básicamente es coger los estándares internacionales que se sabe que funcionan, agruparlos todos y conseguir de la mano de los funcionarios identificar toda la información que debiera ser pública, que es casi toda la que se genera en el Ayuntamiento de Madrid, casi toda, y sencillamente publicarla. Luego lo que ocurre a veces es que una manera que yo puedo, a través de la cual yo puedo conseguir que no haya transparencia, a pesar de publicar muchas cosas, es por ahogamiento. Te tiro todos los datos encima, te doy tantos datos que es imposible que veas lo importante. Entonces, lo que hemos hecho varias veces esto, y es la dinámica por la que caminamos, es convocamos a la sociedad civil a que nos diga cómo quiere que sea el portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid. Transparency remains the most efficient means of fighting against corruption and other abuses of power. A lot of basically crimes going unpunished because we don't have a strong enough system to deal with corruption. Everybody's connected, and the power balance is not correct. You know, it's not good. It doesn't hold people to account. The Icelandic Prime Minister has stepped down, becoming the first major casualty of the Panama Papers leak. The Prime Minister announced that his wife had an offshore account. 2 weeks later, there is this show on the television, investigative report show, showing exactly how much money and how this Panama Papers were actually revealing much more impact on the Icelandic economy. And it seemed that everything that the Prime Minister had been saying was basically a blatant lie. So people were in shock, and it felt like everything that we had actually built upon for post-crisis was actually being woken again in a way. So we actually have done something, and we have had some positive changes. What has not changed is maybe the mentality of certain politicians and certain subgroup of people. Que entiendo y comparto plenamente la indignación de tantos españoles ante la acumulación de escándalos. Pero en cualquier caso lamento profundamente la situación creada y en nombre del Partido Popular quiero pedir disculpas a todos los españoles por haber situado en puestos de los que no eran dignos a quienes en apariencia han abusado de ellos. Todos los mecanismos que se han hecho como de corrección de la corrupción en las instituciones en España han sido maquillaje, han sido cosméticos, han sido para que si algo malo está ocurriendo no se note. Y la dinámica tiene que ser completamente la contraria, es para que pare de ocurrir lo malo que se haya hecho y lo que se pueda estar haciendo. Eso es lo que hay que hacer, y eso no se hace con medidas cosméticas, eso se hace publicando todos los contratos menores, publicando todo, y eso es lo que hemos hecho, coger y publicarlo todo. Hay que ver qué herramientas anticorrupción funcionan en los sitios donde hay la menor corrupción del mundo y ponerlas en marcha aquí. Es que tampoco hay que inventar la rueda. Si aquí hay más corrupción es porque se puede, porque se ha permitido. Entonces, para acabar con la corrupción lo que hay que hacer es no robar.
nos cuesta muchísimo que los medios de masas de aquí cuenten un poco las cosas que hacemos, ¿no? Pero sobre todo, lo que estamos viendo que funciona por ahora es el que el ayuntamiento directamente se lo cuenta a la gente. Y entonces esto lo conseguimos por diversas vías. Mandándoles emails, mandándoles cartas, haciendo publicidad directamente en internet. We did like an experiment, well, also last year actually. So we were doing the collection of ideas that takes 1 month for better, for the Better Neighborhoods project. And so we did like Facebook advertisements one day, and no Facebook advertisement, and then Facebook advertisement, and then no Facebook, like day by day. And then we looked at it, we compared it to how many ideas came in. And it was just like directly, when we had money to pay Facebook for advertisement, there was a lot of ideas that came in. So we could actually put like a price, is that that's going to cost us, if we're going to get 100 ideas, it's going to cost us this much. If we want to get 1,000 ideas, it's going to cost this much, But on the other side, which is actually what worries me much more, is the educational prospect of how do we get people not only to feel obliged to, but preferably to want to go and participate because they believe that will, and believe with reason, that will change their lives in at least some ways. And that's the big challenge, is to get the people participating. I think the critical challenge is to give people a sense of hope that there's actually something you can do. And in the States, I still don't think people think that there's anything that can be done. So on the one hand, they are deeply frustrated by the corrupted government they've got. On the other hand, they don't have a clear picture of what steps we can take to produce a different kind of government. So I think we still have a challenge of giving people a clear sense of what reform would look like and why they should be fighting for it. La democracia, el peor enemigo que tiene es la apatía. Si hay apatía, solamente las expresiones más ideologizadas o fanatizadas van a competir por el poder. Entonces, para evitar que eso ocurra, evitar que el fanatismo termine ocupando espacios de poder, tenemos que lograr una mayor cultura de participación política, combatir la apatía. It's obvious that people are going to be apathetic if they feel like they have absolutely no influence over their own affairs. Why would they care about how society is run if they have absolutely no say in the matter? Solo se votaba cada 4 años y no decidías nada. Nunca nos han preguntado nada. A mí nunca me han preguntado nada. Una vez la Constitución Europea. As you see, normally when you have great technological advances, society always takes quite a while to catch up. And I feel like right now, at this point in time, this is our moment to get Iceland into the future and get the world even into the future. If they like what we've done here, we can be a great role model for the rest of people. And we're this great testing site as well, because we're so small that we can try out these things and just see how they work. And if they don't, we can just move on, En la generación de Internet, en la generación de las redes, no abrirse a la posibilidad de construir un nuevo mundo sería cortarse las piernas. Le monde que j'ai envie de laisser à mes enfants ou à mes petits-enfants dans 50 ans, c'est un monde dans lequel ça fonctionne complètement différemment, dans le sens où c'est une société dans laquelle on n'est plus avec des citoyens contribuables, mais avec des citoyens contributeurs directement, dans lequel on est formé à la coopération, au faire ensemble et à se soucier de l'intérêt général à l'école, au moins autant qu'on est formé à la compétition et à se soucier de son intérêt particulier. Quand on regarde aujourd'hui les formes d'éducation, je pense que la première chose à changer de manière importante, c'est l'éducation et le fait de réussir à former des citoyens actifs tout au long de leur vie. El espíritu es el mismo, construir conocimiento de forma distribuida, colaborativa, entonces como más pensamos mejor y más decidimos mejor. In making this documentary, I wanted to find solutions to the crises that our democracies are going through. I wanted to know what had happened to those people around the world who'd been outraged, who'd protested. I went looking for those people that wanted to change the system and to improve our society. Each and every one of my meetings showed me that the solutions exist and that change is already underway.